On Shabbos afternoon, I'd walk with my mom sometimes on Eastern Parkway, and if the Rebbe happened to be walking, so there was no question, he would just kind of like touch his hat as if to acknowledge that she was there. And that meant so much. You know, we were Pashuta mention, but everybody counted. אמרתי, סליחה? מה זאת אומרת? לא הבנתי. איזה רבי, על מה אתה מדבר? אז הוא אומר לי, הרבי רוצה לדבר איתך. אמרתי, מאיפה יודע מי אני בכלל? אולי כאן ישנה טעות. אמרתי, יש כאן טעות, זה לא... הוא אומר, לא, אין פה טעות. אני מסתכל על נציג המשלחת שלנו, אומר לו, תגיד לי, מישהו אמר פה שם שאני צריך להגיע, משום שלא צריך לדעת שאני נמצא שם. אז אומרים, כולם עושים את התנועה הזאת בכתף, מה פתאום, אנחנו לא. אני עובר איזה מין מעקה כתף, אז אני הולך אל השולחן, הרבי יושב על השולחן, ואז הוא מדבר איתי, והוא שואל אותי על אבא שלי. הוא מאחל לי עבודה יקרה מאוד, הוא מאחל לי בריאות, ושאני אזהר במה שאני עושה, משום שחשוב שאני אעשה את מה שאני עושה. He said, what I suggest you do is make a college in Yerucham. Do you know, in America, he said, there are college towns. For instance, he said, University of Florida, you know, is a college of over 100,000 students, but it's in a town of 20, 30,000 people. People won't be trying desperately to run away from it like they are now. People will come there to study. All of a sudden, it would change the whole attitude towards the town. The Rebbe looked at me and he said, I can see from the look on your face that you would like to go see the camp as well. And naturally, I jumped at this and I told the Rebbe, yes, I would. So the Rebbe said, I'll make a deal with you. The Rebbe said, if you undertake during your summer vacation to study 2 tractates of Mishnayos by heart, I will convince your father to allow you to stay. That was the year that Rebbe went to camp. I was privileged to be there, and I remember distinctly that Rebbe walking around and I was there. I wasn't part of the camp, but I was very much part of the experience. שר את השיר הזה פעמיים, הרבי בכה. ואז הרבי התחיל לדבר. היית steht auf in Mitternacht. Eins Säge bei Nacht, 2 Säge bei Nacht. Und will ein bisschen kommen zu sich. Ein bisschen sich misachet sein, ein bisschen sich vereinzigen. ואז הוא עושה עם היד ככה. קלפט עם טיר, דופקים לו בדלת, ואומרים לו, דורטן איזדו האינגלה. 3 יורקר אינגלה, 4 יורקר אינגלה, צריכים להגיע אליו, ולהגיד איתו, ברוך, גלייבט, אטו, דו, ככה אמרת כל הברכה. המתח באוויר, המתח היה, ממש היה אפשר לחתוך עם סכינים. I walk in, I will see an old man sitting at a table with a lamp, and my knees were tripping. I'd never ever met a human being that I was in awe of. Then he took out the zettel, so I could see the 2 items, and he started discussing me the first. First was about business. Listen to this guy, and I'm amazed. He's supposed to be a rabbi. What's he know about property? And yeah, he's talking to me about the most complicated financial maneuverings. Couldn't believe it. bin ja mit mir geschrieben, der Rabbi zu sein dort. So sein, ob sie darf etwas haben, will ich helfen. Ich habe gesagt, nicht gedacht helfen. Ich habe es gebracht, ein paar Mal hin auf ein bisschen etwas, aber es ist mir nicht gedacht ankommen. Aber sie waren zufrieden, haben sie gekommen und verbracht. Ich habe schon gesagt, bei mir geblieben, verkarpt. Wie sie hat gerät wegen dem Chetmim, wegen Meliובאוויטש. gerät in Meliובאוויטש, Nostalgie. Die sind das. Die Bochrim,
Das ist doch gewesen unsere Brüder, sagt sie. Das ist gewesen unsere Brüder. Hat sie geredet mit ihrer Rebben. Was kann ich nehmen, geben den Jugend hin? Siderlich. Sie mir gegeben einen Ramensjut, ist gemein von Präsent, nicht von Leder. Das ist nur einen guten. Sagt sie, da Sache, Käschenes. Na, der hat das auch voneinander genommen ein Siderl und voneinander genommen Pages, reingestutzt in die Käschenes. Das zu geben die Jugend. Sie geben deine Schwester, sie wird geben in Schule oder die eigene. Man darf die geben wissen, wir warten auf sie in Amerika. Ich habe gesagt dem Reben, mein Mann mir gebeten, sollte zuhören, und es ist sehr schwer, die Beziehung führen. Sagt zu mir, mach das Sonntagreihe. Ich was? Ich habe nicht gewusst, was ist das Wort Sonntagreihe. Sagt ich verstehe nicht, was redet. Sagt mach das gar nicht Israel. Und das wird euch bringen, als Sache Kinder und als Sache Zloche. So ich rebe, ich war schon auf dem Vacation, weil wir kleine Kinder und wir haben eine Dere in Brunois. Und vorher weg auf ein paar Chadoschen, ein bisschen auf der Luft mit den Kindern. Und da sage ich weiterbleiben in Oberwille. Ich habe das Schmeichel getan zu mir, der Heilige Rebe. Das wird euch bringen als Lachen. And then he said, "Oh, I must go and get to work now. I'll be up all night." And he opened his door and he took us into his office. We were just outside his office, and he took us in and we saw his desk. And it was literally just piled with letters, very neatly stacked. The whole desk with just a little space for the Rebbe to sit and open the letters. And, you know, goes through your mind, if I was to touch that, it would topple, and what will happen? And from that time, when I saw how much, because there were sacks around as well, the Rebbe said afterwards, that needed reading. So for a very long time, I didn't write to the Rebbe, because I just couldn't bear the thought that there's another letter on that pile. And he comes out and he says to me, the Rebbe asks to speak to you. So I walked into the Rebbe's office. He took my hand, held my hand, both of his hands, and he said to me, Avrum bleibt in Chinuch. Avram, stay in education. How he knew that earlier that week I had signed a contract to leave education. Where the timing for doing that with me came about, I have absolutely no idea. But the way in which this was done, the warmth with which the Rebbe's very presence touched you, made me cancel the contract that I'd signed. And I've since then spent an additional 45 years working in Jewish education throughout the Jewish world.